So let's talk a little bit more about theory. Why all of this does actually work. Zur Theorie, wieso funktioniert das alles? So has anyone here read the Neijing before? Hat jemand von Ihnen das Neijing gelesen? A little bit even? Yeah. Okay. It's a question-answer session between Huangdi and Qibao, and some other characters, but usually between Huangdi and Qibao. Sie wissen, das ist dieses Frage-Antwort-Spiel zwischen Huangdi und Qibao. Does anyone remember the first question that Huangdi asks? The first chapter, first question? If you were here yesterday, you remember, so we'll see if anyone else remembers. Anyone? So the first question, of course, is? Why do the ancient people got so old and stayed healthy? Right, in Deutsch? So, warum sind früher die Leute, in alter Zeit die Leute so alt geworden und gesund geblieben? Right. Heute werden wir krank und sterben früh. Exactly. So the question is that Huangdi says, he says, why is it that in the old days, and remember this was 2,000 years ago this was written, why is it in the old days they lived so long and so healthy, but today we're just falling apart? By the time we're 50, there's nothing left. Also diese erste berühmte Frage ist, und man muss dazu sagen, das war vor erst 2000 Jahren, dass das Buch geschrieben wurde, wieso war es früher so, dass die Menschen so alt wurden und heute zerfallen wir praktisch, wenn wir 50 sind? This is, I think, the most important question in all of Chinese medicine. And it talks about how, as physicians, we can preserve and prolong life and quality of life. Ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage in der chinesischen Medizin, denn es geht darum, wie schaffen wir es als Ärzte, das Leben zu verlängern und die Lebensqualität zu steigern. The answer is very interesting. The answer is people in high antiquity, people of ancient times, they knew the Tao. Die Antwort ist sehr interessant. Damals, vor langer, langer Zeit, kannten die Menschen das Tao. Right, and then, of course, Qibao has to explain what that means. Dann muss Qibao natürlich mehr erklären, worum es da geht. So he says the people in ancient times understood the patterns of yin and yang. They woke up when they were supposed to wake up. They worked the way they were supposed to work. They slept when they were supposed to sleep. Also sagt, sie verstanden, wie Yin und Yang funktionieren. Sie wussten, wie man richtig aufwacht, wie man richtig seine Arbeit verrichtet. So this brings us to this quote here from the Suwen. This is Suwen chapter 74, and I believe this is one of the most important, in my opinion, one of the most important quotes in all of the classics. Meiner Meinung nach ist diese erste Zeile eine der wichtigsten in den chinesischen Klassikern. It says, "Heaven and earth are the great principle. Man's Shen spirit penetrates and reflects it." Da steht, Himmel und Erde sind das große Prinzip und Shen, der Geist des Menschen, durchdringt es und spiegelt es wider. In other words, that which is eternal is the movement of heaven and earth, right? There is always constant cycling of the day, cycling of the seasons, cycling of all this. And then our bodies mimic this, right? We reflect it. We're a little version of the natural world. Dieser Satz sagt, dass ewig dieser Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeit und so weiter abläuft und dass unser Körper diesen Wechsel widerspiegelt, nachmacht, eine kleine Version davon ist. In Western mysticism, in the Hermetic tradition, right, there's a saying, as above, so below. Im westlichen Mystizismus, also vor allem in der Hermetik, gibt es diese Aussage, so wie oben, da oben. This is also summarized by different sayings in Chinese. One of the others here is Tian, Ren, Di, He. This means heaven, humanity, and earth are in harmony. Eine ähnliche Aussage in der chinesischen Medizin ist, dass Himmel, Mensch und Erde in Harmonie sind. So this brings us to this idea. This second word here, Tron Shi. The word Tron means complete or whole. Dieses Zeichen Tron links unten heißt ganzheitlich, ganz komplett. Right, so that's this character, complete. The second character, Shi, is comprised of some smaller characters. First, this character on top means I. Dieses Zeichen Shi ist ja zusammengesetzt. Oben ist das Zeichen für Auge. This means heart underneath, Unten das Zeichen für Herz.
Within Chinese medicine, eyes obviously are an organ of bringing in perception. Durch die Augen kommen Eindrücke in uns hinein. But the heart is what governs the clear consciousness of everything around us. Aber das Herz ist es, das letztlich das klare Bewusstsein dessen, was um uns herum ist, beherrscht. So this character together, she, means an image or a view of something. Deswegen bedeutet das ganze Zeichen she das Abbild einer Sache. So this is what we sometimes translate as microsystem or hologram. Dieser Begriff she wird deswegen oft als Hologramm oder Mikrosystem übersetzt. Our body is a hologram or a microsystem of the entire natural world. Anders ausgedrückt, unser Körper ist ein Mikrosystem, ein Spiegelbild, ein Hologramm der ganzen Welt rundherum. And if we believe in this concept, then we can also understand and extrapolate this to mean that small parts of the body then are holograms of our whole body and the natural world. Wenn wir dieses Konzept für uns annehmen wollen, dann können wir auch extrapolieren und sagen, dass jeder unserer Körperteile letztlich den ganzen restlichen Körper widerspiegelt. We already believe in this with acupuncture. We see, for example, tongue diagnosis represents the entire body. Pulse diagnosis represents the entire body. Abdominal diagnosis represents the entire body. Schon bei den ganz normalen TCM-diagnostischen Methoden glauben wir an dieses Prinzip. Wir sehen uns die Zunge an, die den ganzen Körper widerspiegelt, die Pulse, oder wir machen Bauchdiagnostik. The back shoe points. Right? The back shoe points, we have points that represent all of the internal organs, the entire body. Die Schuhpunkte hinten repräsentieren alle Organe, letztlich den ganzen Körper. On every channel, we have a wood point, a fire point, a metal point, right? I missed earth. An earth point, a metal point, and a water point. We have all of the phases on every channel. We have the entire body on every channel. Wir haben mit den 5 Elemente oder antiken Punkten ja auf jeder Leitbahn auch alle Elemente repräsentiert. In Master Dong's acupuncture, the system is based primarily on using small images of the body mapped out on other parts of the body. Und das Meister Tung-System der Akupunktur fußt letztlich auf diesem Prinzip, kleine Abbilder, kleine Hologramme des Körpers zu verwenden, die in anderen Arealen des Körpers lokalisiert sind als die Beschwerden. So we typically think of 3 main different types of correspondences, or 3 different types of associations based on holograms and microsystems. Und dieses Konzept der Mikrosysteme läuft dann letztlich auf 3 verschiedene Arten von Korrespondenzen, von Entsprechungen hinaus. First, we consider holographic correspondence, which is identifying diseased locations of the body to choose treatment location, and we'll give you specific examples. Es kommen dann auch spezifische Beispiele, aber das erste Entsprechungsprinzip ist das holographische, dass man den Behandlungsort aussucht aufgrund der erkrankten Areale. Let's start with that, and we'll come back to channel and tissue correspondence a little later. Die anderen Korrespondenzen besprechen wir ein bisschen später. So there are 3 types of holographic correspondence that we talk about commonly in Dong's acupuncture. There's some more, but these are the most important ones. Die 3 wichtigsten Arten von holographischen Korrespondenzdenken in der Tung-Akupunktur sind die folgenden. First, we have what's called the large Taiji. A Taiji is this symbol of yin-yang, right, that symbolizes everything in constant circulation and flux. Das erste ist das sogenannte große Tai Chi. Tai Chi ist das Yin-Yang-Symbol, also diese Korrespondenz und dieses ständige Fließen. This is where we map out parts of the body onto large areas of the body. Da wird der Körper auf große Körperregionen gleichsam projiziert. Let's just look at some examples so we can understand this. First is the correspondence between arm and leg. Da ist als Beispiel die Korrespondenz zwischen Armen und Beinen. Right, where we have equivalent areas of similar joints. So we show shoulder and elbow correspond. I'm sorry, shoulder and hip correspond, elbow and knee, wrist and ankle, right, hand and foot. Wo es dann eben heißt, dass die Schulter und die Hüfte miteinander korrespondieren, Ellbogen und Knie und Handgelenk und Knöchel.